Okay. So now I'm going to open the notepad. So let me open some HTML. Okay. So in this, yesterday what we learned is we have learned something about container tags as well as control tags, right? So some of the control tags we have been used here, and we have been produced some output from the browser, correct? So today what I am going to show is how to write JavaScript program, how to start my JavaScript. Okay, so to start JavaScript, there is a HTML tag called script. Okay, using script tag, okay, you start the script tag and end the script tag, and then inside the script tag you can able to write the JavaScript. So I'm going to show you. I'm just putting the script tag inside the head tag. Okay, like this. Okay, so this tag is script tag actually. So inside the script tag you can write the JavaScript. So the moment you start and end, here you can, whatever the script you have been written, that will start executing automatically. Okay, so this is how you can start the JavaScript, and here you can write a statement directly. You can write the statement directly, which will be valid JavaScript statement. If it is a valid JavaScript statement, then it will execute. If it is not valid, then it will throw a error. Okay, so I'm going to introduce one statement which is console.log. Okay, so this console.log is one of the output statement. Okay, we have three kinds of statements: input output statement, conditional statement, loop statement. Input output statement, conditional statement, loop statements. Three types of statements we are going to learn in any language. In any language, if you wanted to learn how many statements, you will going to learn three types of statements. One is input output statements. Second one is conditional statements. Third one is loop statements. Okay, if you have these three types of statements with you, you can write any program. All you need is an algorithm. Algorithm, if you have, you can easily translate it to program. Are you getting what I'm saying? So how to learn a statement? Learning statement will actually follow three steps. First step is name of the statement. You should learn name of the statement. Second step is you should learn syntax of the statement. Third step is you should learn usage of the statement. Okay, three things you should learn. If I wanted to learn input statement, first you will learn what is the name of my input statement. Second, what will be the syntax of the statement. Okay, third thing is how to use. If I use, what will going to happen? It's output statement, where the output will be going to present, like that. So what is the usage of the statement? Okay, three things you will learn. So I'm going to show you here one of the output statement. What is this? Output statement. That means what it will do, it will only give you the output. It won't take the input, it won't do any conditional thing, something like that, right? It will only produce some output. One of the output statements, there are so many output statements are there. One of the output statements are console.log. Clearly it is saying where the output will going to produce. It is actually producing inside the console. That's how it is. Are you getting? So console.log, it is logging the output in console. Like that it is. So how to use it? What is the syntax of it? Console.log, all are small letters. Console.log. JavaScript is a case sensitive language. Case sensitive means however the spelling and the uppercase and lowercase, you have to use like that only. You cannot change it. Okay, so like that console.log is a one of the output statement, and
console is a small letter, dot means period, log, bracket open, quotations, bracket close, semicolon. Inside the quotation, whatever you type, that will be going to give you the output in console. Where it will going to give the output? In the console only, not anywhere else, because there are so many ways we have output will get the output based on the right. So there are so many output statements are there. Based on the requirement, you need to choose. Currently, what I am saying is for console only. Are you getting what I am saying? So the text, if I type like this, hello world. Okay. So if this is what is the syntax, okay, console.log is a syntax. Okay. Okay. So now what you need to understand, this is the statement. So in this, each and every statement, I told you already three things. First thing is name of the statement, right? Name of the statement. Second thing is syntax of the statement, what you have to learn. Third thing is usage, how to use that statement. You understand name, which is console.log is the name of the statement. Second thing is syntax. Syntax means all small letters. Rules, what I'm telling you there. That is what is called syntax. All should be small letters only. Console.log. All small, right? Next, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. These all things are called syntax. Usage. If I use this, where the output will come? Okay, usage means inside that quotations you can type anything. If you type anything, it will be produced output in the console of the browser. That is what is the usage. Okay, now I'm going to show you that. So I'm saving this, I'm opening into the browser. Okay. So this is all HTML thing came into the picture, right? So where is the output? It won't be here. This is not console. That's what I'm telling you. You can, if you wanted to open the console, you right click and click on the inspect option. You can see there will be one window will be open. This is called developer tool. This is called developer tool. In the developer tool, you see there is a console, there is source, there is network, there are so many tabs. Here you see console. Click on the console and see there is a output. So console.log will produce the output in the console only. That is what is the meaning of it. I'm clearly telling that. The console.log will produce the output in console. Console means not in your working area. Console is the, in the developer tool, there is a console. That console. Are you getting? I'm clearly telling you might be misunderstood. Output means it may be coming in the front. No. Console output will come. Console only. Document output will come in. Document only, like that. Each and every output statement will produce output in there only. Like that. Each and every where there are output statements. Currently have been introduced console.log. Okay, console.log, I told you clearly. What is the syntax? All smalls, console.log, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. This is how you have to tell. Syntax means. Syntax means all small. Na? You should not tell only that and leave it. Because it is not a language of your own. It is a JavaScript language. JavaScript language, each and every small dot is a very important, right? You cannot skip that. You cannot say it's console log. It is console.log. You cannot say console log. Dot, why dot you need to keep now? What's the problem? No. You have to state that. Console.log, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. This is how each and every statement you have to learn like this only. Each and every character in that. Quotation is a character, bracket is a character, bracket close is a character, semicolon is a character. Each and everything you have to tell. You have to learn. You cannot skip it. That's how you should learn the syntax. Okay. So console.log is the name of the statement. Console.log, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. This is the syntax of the statement. Then the usage means inside the quotation, whatever you type.
Okay, whatever you type, that will be produced, the same text will be produced as an output in console, browser console. That is the usage. Any questions here? No. When it is running, you should see now. So when it is running, whenever I'm loading the browser HTML, it got executed. Console.log, when it is executing now, whenever I'm just opening that HTML in my browser, it is started executing, right? Is that stopping anywhere? The moment I run it, it is executed. That's it. See, if I'm running now, running in the sense I'm refreshing it. The moment I refresh, so all the statements which you written in the script tag, everything will execute. You understand what I'm saying? If it is a valid script, it will be executed. One more thing I'm going to tell you, one more output statement I'm going to tell you, which is alert. What is that? Alert. See, I'm going to tell you that. So first name of the statement is, what is the name of the statement? Alert. Second statement I'm telling you, man. Console.log is done. Console.log is the name of the statement. Syntax is console.log, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. That is the syntax for the statement. Usage means inside quotation, if you type anything in the console.log, that output will come in browser console. That is the usage. That is done. Now I'm going to the next statement. So in the next statement also, these three things. First thing, name of the statement. Second thing, syntax. Third thing, usage. Each and every statement you have to learn like that. You understand? So I'm going to tell you one more statement, which is output statement only. What is that? Alert. What is that? Alert. So how the alert will be like this? Name is alert. Okay. Second thing, syntax. Syntax similar to the console.log only. Bracket open, close, semicolon. That's it. Quotation. Same thing. There is no dot and all. Only alert. That's it. Alert. There is no console.log alert, console alert. Not like that. It is just directly alert. There you should concentrate. That is nothing but syntax. You understand? Console.log is console.log, but alert is not something like document.console. Nothing is required. Directly alert. Yeah. Now, what is the syntax? Small letter, all small alert, bracket open, quotation close, bracket close, semicolon. Similar to console.log only. But what is the usage? If I put any text over there, it will produce an alert box in the browser and the text will be displayed there. That is the usage. I'm going to show you that. Okay. So I put here, this is alert. I just type this. Okay. I'm saving it. Now you see there is two statements. One console.log statement is there. Another one is alert. Both will be executed. How many statements you write? That many statements. All the statements will be executed from top to bottom, one by one. There is no escape. There is no something like bottom to top like that. Everything will be executed from top to bottom, one by one. Okay. So what alert will do, we'll see now. If I run that, see what happened. This is alert message came. This is what is called alert. Are you getting what I'm saying? And okay. Now you need to observe one thing. Okay. So when console.log is there, it is producing alert it is producing the output in the console, but is that waiting for us? It is not waiting for us. It is just continuing. Whereas you observe here, when I'm running the alert, alert is there, all the tags are there. Before that only head tag is there, correct? Body tag is there. Before that only head tag is there. Inside head tag only script tag is there. Inside script tag only alert is there, correct? Console is there, alert is there. Because the alert is there, alert is having usage. The usage of alert I'm telling. It is having the waiting thing. That means the alert statement won't be completed unless you press OK button. If you press OK button, then only the alert statement will be completed and it will proceed next. Otherwise, it won't. See, you observe here these things. Okay, I'm running it. See, will that be loaded there? No. It is not loaded. Why? It is waiting for the alert. The alert has been produced.
and alert is waiting to complete. It is not yet completed. That statement is not completed. If it is not completed, it will wait there only. It won't continue. I'm telling you the HTML how you written. Are you getting what I'm saying? So console.log, see console.log came already. Behind the scenes, if you see now, here you see 5 is there. Na? This is console.log. Already console.log, hello world is there. That is the first statement. Second is alert. But alert's usage is like this. Alert is wait for the OK button. Alert is wait for the OK button. If you press OK, then only that statement will be completed. That is the usage of it. How it will work, like that only it works. What it will show is one alert box it will show. Whatever you type, that message will be shown in the alert message, right? That is the alert message. But how it will work? It will, when it will be end, it won't be end automatically until and unless you press OK. If you press OK, then only it will end. Are you getting what I am saying? This is the minute thing what you are learning. Statement to statement. Alert and it was each and every statement minutely observe and learn how it works, then only you will understand. Because these things you will want to use it later while you are translating your program into algorithm into program. Correct? I'm pressing on the OK button. See, once I press the OK button, then it went after the script and whatever is it is produced. This is how the alert is working. And also this is how the JavaScript is also working. Because alert is there, you are observing it. If it is not alert, then only then also it is running like that only. From start only it is running. The alert box JavaScript execute alert box. అంటే రిమైనింగ్ JavaScript కూడా execute అయిపోయింది ఆల్రెడీ. దానికన్నా ముందుండే మాత్రం అయింటది. ఓకే ముందుండే దానికన్నా అలర్ట్ కన్నా ముందు ఎన్ని ఉన్నాయో అవి మాత్రం అయింటాయి. తర్వాత ఉండేది వెయిటింగ్ లో ఉంది. అడిగటి ముందుండే JavaScript అయినా కూడా కానీలే. తర్వాత అయి ఉంటుంది. ముందుండేది మాత్రం అవుతుంది. You wanted to show that? See, I will show you. I'll put some more consoles after that. I'll have console here na. In the JavaScript, I'll put some 4 consoles, right? Now you see only one console came, alert came. I'm pressing on the OK, then see remaining consoles are coming, then HTML. That means what is happening? Alert, what alert is doing? Waiting. The alert statement is not complete. If it is complete only, now it will go next, it will go next, it will go next. If it is not completed, it will wait there only. When it will be completed? Until you press OK, it won't be completed. If you press OK, that means user has to come and click on the OK, then only it will complete. Otherwise it won't. That is the usage of the alert. If that kind of requirements are there, then you can easily use the output statement alert. Requirement will be coming like that for you tomorrow. I want an alert there, man. Like that means what? Alert will wait the remaining things. The remaining things won't execute until you press on the OK. That is what you need to understand. In that kind of requirements only you can go for alert. Not like alert requirement is wait cheyalna middle complete అయిపోయి గమ్మున చూపించాలనా. What is the meaning of it? You should understand, and based on that you select the statement. Okay, this statement is suitable here. అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ నేర్చుకుంటున్నావు క్షుణ్ణంగా. రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ పెడతాం, అది అట్లే ఎదుగుతుంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది. అట్లా అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఏంటది? కన్ఫర్మ్ బాక్స్. వన్ ఈజ్ console.log, సెకండ్ ఇస్ alert, థర్డ్ వన్ ఇస్ కన్ఫర్మ్. అది కూడా అంతే. నేమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఏంటి? కన్ఫర్మ్. కన్ఫర్మ్ స్పెల్లింగ్ CONFIRM, కన్ఫర్మ్. ఓకే, so this is the name of the statement. Syntax will be all small confirm only, bracket open close, all the things are same, bracket open close, semicolon. ఒకటి మీరు నీట్ గా నేర్చుకుంటే మీద ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. You can put any message there. I'll put like this is confirm, and you observe the statements, very important. Here you need to observe from the script tag starting to script tag end, how many statements are there? 1 2 3 4 5 6 7 statements are there. Among them, first is console.log, second is alert, remaining 4 is console.log.
last one is confirm. Like that, you have to have an idea what statement where, what is the line of it. Each and everything you should have an idea, because the execution will be happening like that only. Each and every line execute అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు రాసిన కోడ్ నీకు ఐడియా ఉండాలని అవుతుంది. నీ అల్గారిథమే నథింగ్ ఎల్స్. బట్ ప్రతి లైన్ నీకు తెలుసుండాలని అవుతుంది. అది నేను చెప్పేది. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయకుండా అలర్ట్ ఉంది, ఇంకోటి ఉంది, రెండు అన్నేసి మధ్యలో ఉండేది ఏమవుతుంది, అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాదా. కాబట్టి ప్రతి లైన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ప్రతి లైన్ గురించి తెలుసుండాలా. చూసేటప్పుడు కూడా టాప్ టు బాటం ఒక్కొక్క లైన్ చూడాలి. మీరు పక్కన ఆడైతే ఈరోజు చూడకూడదు. చూసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు పై నుంచి ఎక్కడ స్క్రిప్ట్ యాక్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి నువ్వు. ఓకే, తర్వాత కన్సోల్ ఉంది, తర్వాత అలర్ట్ ఉంది, తర్వాత ఇంకొక కన్సోల్, తర్వాత ఇంకొక కన్సోల్, తర్వాత ఇంకొక కన్సోల్, తర్వాత ఇంకొక కన్సోల్, తర్వాత కన్ఫర్మ్. ఇట్లే చేయాల. పైన కన్సోల్ ఉంది బా, ఒక అలర్ట్ ఉంది, ఒక 5 కన్సోల్ ఉన్నాయి, కన్ఫర్మ్ ఉంది. అట్టగా చెప్పాల్సింది ఇది. అంటే మనం చెప్పేది ఇచ్చేది ప్రతి ఒక్కటి మిషన్. మనం ఇంతవరకు అల్గారిథమ్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవన్నీ నేర్చుకుని, ఎందుకంటే ఇలా చూడాలా, ఇలానే చేయాలా, అది మనం అట్లా మోల్డ్ చేసుకుంటేనే నీకు అది దాని గురించి తెలిసిపోతుంది. లేకుంటే తెలియదు. ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు టాప్ టు బాటమ్. ఈవెన్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా ఎట్లా రన్ అవుతుంది తెలుస్తుందా? హెచ్టిఎంఎల్ కూడా ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా? జావా స్క్రిప్ట్ ముందుంది కాబట్టి అది ముందు రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ వెనకాల ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ రన్ అవుతుంది. అంతేగాని ముందు హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్యారలల్ కదా, ఇదేదో వచ్చేస్తుంది, ఇదేదో అట్లా వస్తుంది, ఏమన్నా జరగదు. యూ అండర్స్టాండ్? నౌ వాట్ ఈస్ ద కన్ఫర్మ్ బాక్స్? జనరలీ ఇట్ విల్ ఆల్సో జస్ట్ లైక్ అలర్ట్. It will also just like alert, but it will have 2 buttons. Okay, cancel. ఒక్కొక్కసారి కన్ఫర్మ్ ఎస్ ఆర్ నో అడుగుతాడు కదా, డిలీట్ చేయాలి, కన్ఫర్మ్ చేయరా, డిలీట్ చేయాలి, కన్ఫర్మ్ చేయరా, ఎస్ కొడితేనే డిలీట్ చేయరా, అర్థమైందా? నో కొడితే డిలీట్ చేయరా అని వస్తుంది కదా. అలాంటి వాటికి కన్ఫర్మ్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ కన్ఫర్మ్ బాక్స్ ఫర్ us. ఓకే, ఐమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్ అండ్ విల్ షో యు. సి ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఒక కన్సోల్ వచ్చింది, నేను కనిపిస్తాను వెనకాల. మళ్ళీ అలర్ట్ వచ్చింది, అలర్ట్ వెయిటింగ్ లో ఉంది. కన్ఫర్మ్ పెట్టింది కాబట్టి కన్ఫర్మ్ కూడా వచ్చేసిందా? ఖచ్చితంగా రాదు. ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అయినాక ఇంకోటి, అయినాక ఇంకోటి. అలర్ట్ అంత తేలిక కాదు. ఓకే బటన్ కొడితే కానీ పోదు. ఎంత సంవత్సరం ఇట్లే వదిలే కాబట్టి ఇట్లే ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుందా? కాదంతే. అర్థమైందా? ఓకే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది చూడు, మళ్ళా ఇంకొక 4 వచ్చేసినాయి కన్సోల్ లెవెల్లోడా, వెంటనే కన్ఫర్మ్ వచ్చిందా? కన్ఫర్మ్ ఏమొచ్చింది అక్కడ? దిస్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్. అది మెసేజ్, నేను పెట్టిండే మెసేజ్ అది. తర్వాత ఏమొచ్చింది? 2 బటన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ముందు ఏమైంది? ఒక్క బటనే ఉంది, ఇప్పుడే వచ్చింది ఏంటి? 2 బటన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే బటన్, క్యాన్సిల్. ఏ ఒకటి కొట్టినా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే కొట్టినా వెళ్ళిపోతుంది, క్యాన్సిల్ కొట్టినా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అది. తర్వాత అర్థమైందా? వెళ్ళిపోయిందంటే మీనింగ్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఆడి కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈయన కింద హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చిందా చూడు, వచ్చింది హెచ్టిఎంఎల్. అంటే ఇది కూడా వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇన్పుట్. అలర్ట్ కానీ కన్ఫర్మ్ బాక్స్ కానీ యూజర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చే వరకు ఆ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ కాదు. స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయితేనే అది కంప్లీట్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇదన్నీ యూసేజ్ థింగ్స్ లో క్లియర్ గా మనం నేర్చుకోవాలి. అర్థమైంది ఇంకా? సో ఇప్పుడు ఓకే కొట్టేస్తాను నేను. నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయిందా? ఇప్పుడు ఇంకొకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొకటి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది HTML లో ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. నీకు అది విషయం తెలుసు, అతనికి తెలిసింది. మామూలుగా 10,000 మధ్యలో పెట్టేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఎక్కడ ఏం పెట్టాడు తెలియదు, ఎక్కడైనా పెట్టేస్తాడులే. సో అదే అనమాట. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు. నీకు ట్యాగ్ ఉండాలంటే, ట్యాగ్ లోపల స్క్రిప్ట్ ఉంటే రన్ అయిపోతుంది. ట్యాగ్ లేకుండా పెడితే రన్ కాదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కనిపించేస్తుంది. అర్థమైందా? అది కనుక్కోవాలి మీరు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ కాపీ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్, ఓకే, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆఫ్టర్ డేట్. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టినా అనుకుందాం, సేవ్ చేసిన. ఇప్పుడు చూడండి, రన్ చేస్తాను. ఏమైంది? ఏంది అలర్ట్ వచ్చింది? లోడ్ కాలేదా? సేవ్ చేయలేదా? అరే క్యాష్ మెమరీ
లాస్ట్లో పెట్టినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా? స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎనీవే, సో జనరల్గా ఏంటంటే నువ్వు స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ పెడతావో అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్, అంటే దానికి ముందు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఉండాలి అవుట్పుట్లోకి. ముందు అదంతా కనిపించి మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది, ఓకేనా? ముందు పెట్టినావు కాబట్టి ఏమవుతుంది, ముందు స్క్రిప్ట్ రన్ అయిన తర్వాత కింద HTML అట్లా జనరల్గా అది వచ్చేది. ఇది ఏదైంది చూద్దాం. దీంట్లో మళ్ళీ దీంట్లో కొత్త బ్రౌజర్స్లో అంటే ఏమంటే ఈ యొక్క క్యాష్ మెమరీ అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసింది. క్యాష్ మెమరీ ఏం చేస్తుంది అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇంటర్నెట్లో క్యాష్ మెమరీలో మెమరీ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ అవుతుంది. నేను చెప్తాను, మ్యాటర్ చెప్తాను, ఓకే? అర్థమైందండి నీకు? క్యాష్ మెమరీ ఎందుకు పెడతాడు అంటే ఆల్రెడీ ఒక పేజ్ లోడ్ అయిపోయింది అనుకో, ఆ పేజ్లో పెద్ద పెద్ద ఇమేజ్లు, పెద్ద పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్లు అని ఉన్నాయి అనుకో, అవి ఒకసారి లోడ్ అయిపోయినాయి అనుకో, మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి లోడ్ కాకుండా, సర్వర్ నుంచి లోడ్ అవుతుందంటే వేస్ట్ అవుతుంది డేటా. ఒక ఇమేజ్ 1 MB ఉంది అనుకో, ఆ ఇమేజ్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసేసినట్టే కదా, బ్రౌజర్లోకి వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏందే, సర్వర్ నుంచి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది అది నీకు అని. అర్థమైందా? మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ వేస్ట్గా 1 MB డౌన్లోడ్ చేస్తే అట్లా 10 సార్లు చేస్తే 1 GB అయిపోతుంది, అంతే కదా? నువ్వు 1 GB రీఛార్జ్ చేసుకుంటావుగా, నీ బ్రౌజర్ ఒక 20 సార్లు రిఫ్రెష్ చేస్తే అయిపోయింది అనుకో, దాన్ని యూజ్ చేస్తావు మళ్ళీ. అందువల్ల ఏం చేస్తాడంటే క్యాష్ మెమరీ అని ఒకటి పెట్టింటాడు. అంటే ఫస్ట్ టైం లోడ్ అయిన క్యాష్లో ఉంటుంది మెమరీలో, మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే అది లోడ్ కాదు, అది ఇట్ ఈజ్ అట్లనే పెట్టి దాన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. 1-2 మాత్రమే జావాస్క్రిప్ట్ థింగ్స్ వాళ్ళు లోడ్ చేస్తారు, అలా పెట్టింటారు. అదంతా ఏంటంటే క్యాష్ మెమరీస్ అనమాట. దీన్ని దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ లోడ్ అయ్యింది, ఒక హిస్టరీ క్లియర్ చేయడం అట్లా చేసి మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటాం, అవన్నీ తర్వాత తెలుస్తుంది. యాజ్ వాట్ వీ నీడ్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈస్, ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఏం జరుగుతున్నాయి, ఆన్ లోడ్ అంటే దీని ఏమి పేజ్ లోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. స్క్రిప్ట్లో పెడితే ఏమవుతుంది, పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందని చెప్తాను ఇది. సో నువ్వు స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు పెట్టుకుంటా పోయినావంటే ఏమవుతుంది, అన్ని స్టేట్మెంట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టింటావు, అన్నీ ఏమైపోతున్నాయి, ఆన్ లోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆన్ లోడ్ ఆఫ్ ద పేజ్, ఆన్ లోడ్ అంటే ఇది. ఇప్పుడు ఇట్లా రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమవుతుంది, పేజ్ లోడ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ఆన్ లోడ్ అంటారు. అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్. సిన్స్ అలర్ట్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు అవి మధ్య మధ్యలో నిలుపుతాయి. జనరల్గా అయితే అందుకే అలర్ట్లు పెట్టరు ఎవరు. అలర్ట్ మనం పెట్టినా కూడా అదేం చేస్తుంది, వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అందుకే అలర్ట్లు ఇప్పుడు అంతా పెట్టేదిలే, ఎందుకంటే అది ఊరికి అనవసరంగా వెయిట్ చేసి కింద ఉండే ఊరికి లోడ్ కాకుండా చేస్తుంది అనేసి. అర్థమైందని చెప్పేది. సో ఇవి అనమాట, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ లెర్న్ ద థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒక విషయం ఏంటంటే ఆన్ లోడ్ తెలుసుకున్నాం. రెండో విషయం ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఆన్ లోడ్లో నాకు కావద్దు, ఆన్ లోడ్లో నాకు వద్దు స్టేట్మెంట్స్. నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఆన్ లోడ్లో నాకు వద్దు అంటే లోడ్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం రన్ అయిపోతే ఎట్లా, నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఆన్ లోడ్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏమవుతాయంటే ఆన్ లోడ్లో మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆన్ లోడ్ కాకుండానే ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే కూడా కావు కదా. ఇలా నేనేం చేయాలి, ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలా అనేటప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను దాన్ని ఫంక్షన్లో పెట్టుకుంటాను. ఏం చేస్తాను, నేను ఈ స్టేట్మెంట్ నేను తీసుకొని పోయి ఒక ఫంక్షన్లో పెట్టుకుంటాను. ఎప్పుడైతే నేను ఫంక్షన్లో పెట్టుకుంటానో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఫంక్షన్ అనేది ఆన్ లోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే దాన్ని కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దాన్ని నేను కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడన్నప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అలా నేను చేయాలంటే దాన్ని నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మన స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏం చేయాలా, ఫంక్షన్లో పెట్టుకోవాలి. ఫంక్షన్లో ఎట్లా పెడతాను చూడండి ఒకసారి. సింటాక్స్, ఫంక్షన్కి సింటాక్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఫంక్షన్ FUNCTION ఫంక్షన్ స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అర్థమైందా? నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటే నాది ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకుంటా. ఆ పేరు వచ్చి సమ్ FUN అని పెట్టుకున్నాను. ఇట్లా బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. ఇది సింటాక్స్ అనమాట. ఇలా పెట్టుకోవాలి. స్మాల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టుకొని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసుకొని ఈ లోపల ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల నా స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకున్నాను అనుకో,
ఇవన్నీ నేను తర్వాత మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ మీరు యూస్ చేసేదానికి ఇట్లా కొంచెం షార్ట్ కట్లు చెప్తాను నేను. తర్వాత ఇది ఎందుకు ఇట్లా పెట్టాలో ఏంటన్నీ క్లారిటీ తర్వాత చెప్తాను నేను. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్ FUNCTION ఫంక్షన్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ FUN కానీ ఏదో ఒకటి శ్రీకాంత్ ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టుకున్న తర్వాత స్మాల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. ఎందుకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తేనే క్లోజ్ చేసేయాలంటే అట్లనే చేయాలంతే. ట్యాగ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా అంతే. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ పెట్టిన వెంటనే ఎండింగ్ ట్యాగ్ రాసేయాలి మీరు. మళ్ళీ లోపలికి పోయి ఏదైనా చేయాలి. జనరల్గా HTMLలో కూడా అర్థమైంది. అవన్నీ మామూలు ప్రాక్టీస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఫంక్షన్స్ కూడా అంతే. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తేనే ఎలా క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ లోపలికి పోయి రాసుకోవాలి. అంతేగాని క్లోజ్ చేసి కింద రాసుకుని పోకూడదు. అది ఎందుకంటే మళ్ళీ స్టేట్మెంట్స్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఎక్కడ క్లోజెస్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఓపెన్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ పెద్ద తలనొప్పి సింటాక్సెస్. ట్యాగ్స్ కూడా అంతే. స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, ఎండింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ లోపల కొన్ని రాస్తాం, మళ్ళీ లోపల అట్లా ఏమైపోతుంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఏ ట్యాగ్ ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది, ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది, ఇవన్నీ పెద్ద విషయాలు కాబట్టి ముందుగానే దాన్ని ఏం చేస్తామో క్లోజ్ చేసేస్తాం, మళ్ళీ లోపలికి పోయి రాసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తున్నాను నేను, మనం రాసిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఒక ఫంక్షన్కి ఒక పేరు పెట్టి దాంట్లో పెట్టాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నేను ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లా అనమాట ఫంక్షన్ యొక్క యూసేజ్. నేను ఆ ఫంక్షన్ని నేను ఎన్నిసార్లు కాల్ చేయవచ్చు. కాల్ చేస్తేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే. ఇప్పుడు దాన్ని కాల్ ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ పెట్టి కాల్ చేయాలంటే. ఏదో సి మిస్ అయినట్టుంది. ఓకే. సో దీంట్లో నేనేం చేస్తానంటే FUN లాస్ట్లోనే, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇట్లా కాల్ చేస్తాను. FUN పెట్టి బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ సెమికోలన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. అది గట్టిగా ఉంటుంది. సో ఇలా రాస్తే మీనింగ్ ఏమవుతుంది, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఏ ఫంక్షన్ అంటే ముందు రాసిన ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఒకసారి నేనేం చేస్తానంటే ఇది లేదు, ఇది పెట్టలే అనుకో. ఓకేనా? I will go and execute. Did you see any output from JavaScript? ఇది లోడ్ అవుతుంది, HTML లోడ్ అవుతుంది, కానీ JavaScript ఏమైనా జరుగుతుందా? స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, అయినా కూడా ఏమైనా జరిగిందా? జరగదు. అంటిల్ అన్లెస్ యూ కాల్ ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఆర్ గెటింగ్? దీంట్లో నుంచి నేను అలర్ట్ తీసేస్తాను, ఎందుకంటే అలర్ట్ అంతా ఊరికే ఓకే బటన్ వస్తూ ఉంటుంది. కన్ఫర్మ్ అలర్ట్. జస్ట్ వీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ నాట్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో కన్సోల్ లాగా 1 2 3 4 5 కన్సోల్ ఉన్నాయి. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేయాలంటే ఇట్లా ఫంక్షన్ నేమ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ సెమికోలన్ అంతే. డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. ఫంక్షన్కి డెఫినేషన్ అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. డెఫినేషన్ వద్దు, కాల్ చేయాలంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లే బట్టి ఫంక్షన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ అంతే. అర్థమైందా? సో ఇట్లా అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అని మళ్ళీ నేమ్ కూడా రాదు. ఏమైనా ఫంక్షన్ అని ముందు నేమ్ వచ్చిందా? కాల్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు. డిక్లేర్ చేయడం మాత్రమే కీవర్డ్ ఫంక్షన్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్. అట్లా అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు కాల్ చేసినాను కాబట్టి ఎక్కడ కాల్ చేశాను, వేరే లోపల ఎక్కడే కాల్ చేశాను కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, క్రియేట్ అయింది, కాల్ అయింది. కాబట్టి లోడ్లోనే జరిగిపోతుంది, ఆన్ లోడ్లోనే జరిగిపోతుంది. అంతేనా? కాబట్టి నీకేం డిఫరెన్స్ ముందులాగానే కనిపిస్తుంది. చూడు ఏమైందిరా, సేవ్ చేయలేదా? వచ్చిందా? జస్ట్ ఆన్ లోడ్లో ఏమైంది, వచ్చింది. కానీ ఫంక్షన్ వల్ల యూసేజ్ ఏంటంటే నేను ఈ ఫంక్షన్ నేను ఎన్నిసార్లు చేసిన అనుకో. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు, 1 2 3 4 5 సార్లు. 5 అంటే ఇప్పుడున్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది చెప్తాను. ఫంక్షన్ వల్ల యూసేజ్ ఇది. లేకపోతే మామూలుగా అయితే నువ్వే ఏం చేయాలి, అన్నిసార్లు రాసిందా, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా ఒకసారే కదా. నీకు 5 సార్లు కావాలంటే నువ్వే దాన్ని 5 సార్లు రాయాలి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఉందని ఏమైంది, కాల్ 5 సార్లు చేస్తే చాలు, 10 సార్లు చేస్తే అయిపోయాయి. ఎన్నిసార్లు చేస్తే అన్నిసార్లు లోపల ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడు రన్ చేస్తే ఏమైంది, అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, అన్ని వచ్చేసింది. అర్థమవుతుంది చెప్తాను కదా నీకు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ గ్రూప్ టుగెదర్ అండ్
పుట్ సమ్ నేమ్ అంటే మీ స్టేట్మెంట్స్ అంతా గ్రూప్ చేసి దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాం, పేరు ఫంక్షన్ అని పెట్టుకున్నాం. అది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్లోడ్లోనే కాల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఆన్లోడ్ పెట్టుకుంటాం. ఇంకొక అయితే ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆన్ క్లిక్లో కాల్ చేస్తాం, అంటే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కాల్ కావాలి. ఇప్పుడు ఆన్లోడ్ ఇది అంటే పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు, ఆన్ క్లిక్ అంటే ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు, అంతేనా? అట్లా ఈవెంట్కి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ ఫంక్షన్స్ని బైండ్